Asencheke ukhona ile Comrade Miguel Nunes, are you here, Comrade Miguel? Ngasageko Comrade Miguel, hayi lenza bayashisa le. Asenkhulume jazz emaswata kithi ngoba la kumzabalazo ngeke uzukhona. Awungeke uzukhona ugijima uyindoda yejazi, kufanele ukhumule emajazi nasemijeni. Siyabonga kakhulu Mboni, siyabonga kakhulu maswata kithi bese simpingelele. Ngiyacabanga ukuthi ngitawuvele nje ngekuphuthuma ngisho abesashito umfowethu Comrade Mageba ukuthi kunabo bani. Kodwa ke asengisho ukuthi kunami Comrade IB lo sithunywa senu la ku-United Eswatini Diaspora, we're not leaders, we are your faithful servants. Sitithunywa tenu maswata kithi. Ngitawusho ukuthi ke ukhona ke Comrade President Kawuzela weSwalimo lenimvile akhuluma athandaza asibeka kuNkulunkulu. Ukhona ke naSongomnyama President Mlungisi Makhanya long president wami ku-political party. Siyamukela kakhulu Songomnyama. Kuna Comrade Simphiwe Dlamini we-Communist Party of Swaziland. Kuna Comrade Mzwakhe Dlamini we-EFF, the Red Berets. Kuna Comrade Miguel Nunes we-Free Swaziland Movement. Then kuna Comrade Atidumi, Comrade Sticks and Sticks Nkambule, mapara lomkhulu wenhlangano yalabo labasihambisako nasemsebentini siya emingcwabeni semabholeni ngaphandle kwabo eSwathawu angeke sayanzawo. Uma khona lengibashile ke niyongikhumbula Comrade Mageba. Maswatla mahle ke asingeneni. Seswendile ama introductions. Asesicaciseni la. Tinhlangano tonke tenu maswata kithi. Sitimemile. Sitibhalele tincwadi. Letingekho la tibambekile ngetizathu lesingeke sathatha. Kodwa ke siyathemba ukuthi ngoba akusiko kokugcina lokho sihlangana senda lo msebenzi lona. Siyathemba ukuthi sitawuphindze futhi nasevikini lelitabo basivumele uMageba ukuthi singene banemfowethu Zwemathi. Siphindze sikhongosele futhi ngoba umzabalazo ufanele ukuthi uqhubeke ngelilanga ngeli-hour ngeli-minute kanye nangeli-second maswata kithi. Yinye kuphela inhlangano lethi tengete yakhona kuhlanganyela nathi. Kodwa ke asisho maswata mahle ukuthi nayo leyo nhlangano leyo siyayirespecta i-decision yayo. Siphindze futhi sisho maswata mahle ukuthi nobe kunjani uma kungaye kwenteke munye wabo atikhanze akule simo lapho bo-Comrade Thabo Kunene akhona kanye naSibusiso Nkomonye bakhona na siyokwenda the same thing to the members of that organization ngoba we are here for emaswati. Angedluleni ke lapho maswati lamahle namhlanje sitayibeka kanje i-discussion yethu ngidawucala nje ukuthi nihlanganise nginikete i-background yale simo lesikuso lapho kuthunjwe khona lama comrades lamabili. Isabe sengithi ngaqedza lapho bese ngicela Nsongomnyama Comrade President Mlungisi Makhanya ekuthini lapho angakhona khona in terms of the legal representation angakhona ukuthi asibriefe aphindze asho futhi kwini maswati lamahle ukuthi yini lokubukeki lokufanele kuqhamuke ngakini ngoba uma kuyiwa le enkantolo kufanele ukuthi nihambe. Akusiko kusuka kuyinafu ukuthi benita ugcuma lapha nende emojis nithi nifuna ama-breaking news bese lamhlanje seniyahlala senibasekhaya. Utawukhona-ke Nsongomnyama ngoba mina lohamba phambili on the issues of illegal representation yala ma-comrades. Sawusike singaqedza lapha ngaqedza yena bese-ke tinsambo sesidiniketa Comrade President
Makawukawu president weSwalimo ekuthinini ke abese sithi fahla ngendzaba yema MPs lango latholwa anemacala langekho ngoba nayo lendzaba lena ngiyona lenye lesiyobe sikhuluma nasiya lena ku picket mhla ka-30 June utabese-ke umboni uyaninxusa kakhulu ekuthinini nite ngeluthu lwenu niphindze futhi ningakhona aphinze aninxuse ukuthi nifake ama-resources nasaqedile-ke umboni sabese-ke sesiya-ke kuleti nhlangano letikhona ngamunye batibophelele emaswati akithi ekuthinini nabo bakulo mkhankaso lo lesikuwo ngicabanga ukuthi maswati akithi kuyevakala ngoba ngumsebenzi wethu sonke angingene kuyo kwendzabeni maswati akithi singabi sichitha isikhathi sithi-ke nitawukhumbula ukuthi nibonile lapha ku-30 June kuboshwa comrade Thabo Kunene kanye naSibusiso Nkomonye sabona ivideo ihamba njalo unayibona nani kunalolunye nje luhlanya lokuthi luyinyanga lubabambile emaswati akithi lasho loluhlanya lwathi lutabaniketa kumswati nangempela-ke kuthi teke mhla ka-1 June sabona ukuthi vele sebafikile eSwatini sovele ubaniketile bese-ke maswati akithi ngoba sikulo mzabalazo asikezange-ke sidzinge ukuthi kube khona bakakunene labahlaba inyanza leyo savele-ke si-United Eswatini Diaspora singalapha sahlangana sabe sesithi cha lokhu ngeke sakuvumela kwenteke sabese-ke baswati lamahle-ke sesithatha-ke tinyathelo okucala lesakwenta kwaba ukuthi sihambe siyovula licala sithumele umuntu lobeyati kahle lendzaba ukuthi akahambe ayovula licala ngoba lapha eSouth Africa njengawo onke emave lapho kunemthetho khona angeke bakhone kuphenya uma licala lingekho bafike bafune i-case number nangempela-ke lavulwa-ke licala kwesibili sabe seke sibhala tincwadi sesibhalela labaphethe live lase-South Africa kuthi naku bonakala nangu umswati athumela abantu bakhe beta batogidza even lenu ni-South Africa anganihlonile letha bantu lapha batothumba batokidnapha abantu lokubamba umuntu ngalokungekho emthethweni akukho emthethweni vele uphindze umshaye akukho emthethweni ubese uyamshushumbisa uyomkhipha umyisa kulenye live akukho emthethweni ngesiswati-ke kuye kuthiwe ngesingisi kuye kuthiwe lowo muntu loyo he has violated the sovereignty of that country irrespective nobe ngabe lo muntu lona abewa kulelo live leyo muntu lomkidnaphile like in this case kuthi boThabo bamaswati kodwa iSwaziland ite nakancane imvumo nekwemthetho ukuthi ingenta eSouth Africa ifike intshontshe abantu ibayise eSwatini sike sakhuluma-ke maswati lamahle in brief ukuthi kuke kwenteka lo akusiko ukucala kwenteka kuke kwenteka lapha live lelinye lelikhona lapha kubo bathi Rwanda leliphethwe Paul Kagame wahamba lapho ukhanzakala ukuthi una general wakhe lophethe masotsha bacabana naye lo general wagcine ete lapha eSouth Africa after obalekela khona lesikuvileke lesakuva-ke ukuthi wabese-ke bahulumende waseRwanda uthumela abantu ukuthi abete lapha batombulala bafika nangempela bambulala lo muntu abe waseRwanda abengasiwa wase-South Africa kodwa iSouth Africa yathatha isinqumo lesimatima maswati akithi lesafaka ekhathi ukuthi budlelwane balamave lamabili buphele for iminyaka ngoba ithi South Africa lokhu lenikwendile angakhombisi kusihlonipha
Kwentekile-ke futhi Maswati akithi kwaba nebantu baseZimbabwe lapho uhulumende waseZimbabwe ebebafuna khona bala eSouth Africa. Wasuka-ke labanye-ke amaphoyisa lamakhulu la eSouth Africa ngalokungekho emthethweni abamba labantu baseZimbabwe abashushumbisa abayisa eZimbabwe. Siyathemba ukuthi ngazo sibe bababhadereyile. Uhulumende wase-South Africa wathatha isinqumo ngaleyo ndzaba leyo, wabasuspenda laba, wabayekelisa emsebentini ngokuthi bende lokwakungekho emthethweni. So we already know ukuthi iSouth Africa itawusithatha isinqumo lesimatima against live laseSwatini. Ngiyo-ke umsebenzi wethu-ke Maswati akithi lesiwendayo. Lapho-ke sibhaleke incwadi, sabhalela-ke police commissioner, sahamba sayoyibeka ehhovisini lakhe, washaya sitembu. Sayithatha-ke sayoyifaka kuminister, lo nguyena ababebheka icele, lo nguyena aphethe amaphoyisa. Sahamba sayoyifaka kulababukele umsebenzi kumaphoyisa lokuthiwa i-IPD. Sahambisa naku-presidency, sabe sesihambisa-ke futhi siyisa nakulabanye labafaka ekhathi baka-Department of International Relations, lapho phecelezi baka-Foreign Affairs. Sesikwentile-ke lokho, naletinye-ke inhlangano nalamhlanje besikhuluma nato, naleli viki leli sabe sinemihlangano nato, ekuthini akuthathwe i-decision ukuthi labantu labahanjiswa ngalokungekho emthethweni, the first prize ukuthi labo bantu labo kufanele babuye la. Comrade Thabo Kunene na Comrade Sibusiso Nkomonye kufanele babuye la. Babuye la eSouth Africa ngoba bahanjiswe ngalokungekho emthethweni. Lokunye kwesibili esikucelile ukuthi le nyanga mthakathi lena iboshwe. Kodwa lokukhulu kakhulu ukuthi live laseSouth Africa njalo umshito lithathe tinqumo Maswati lamahle lento ukuthi bajezise inkosi Mswati lekungiyo le Commander-in-Chief lengiyo lethumele lamaphoyisa ukuthi akede ade la South Africa atothatha laba lama-comrades ethu. Lokunye-ke bese sithi cha, kuze kuthi kutovakala kahle, asihambeni siyobhikisha nobe siyophiketha mhla ka-30 kunyenyangeni lesetulu June 2023. Siyophiketha kuphike le emahhovisini aka-Foreign Affairs. Lapho siyofike sibakhumbuze khona ukuthi sitibhalile tincwadi, sanitshela ngemikhuba lentiwa eSwaziland, and solo nithi niya-investigator. Naku-ke lokhu besikhuluma ngako sebakwentile. Sitawuthi singasuka lapho-ke bese siyahamba the same day sesiya-ke endlunkulu yasemaphoyiseni siyobatshela nabo ukuthi sanitshela ukuthi Mswati ngumakhelwane longumthakathi lohluphako. Ngakho-ke sale nisitshela-ke manje ukuthi senikuphi neluphenyo lenu. Lokhu kutawusita lapha eMaswati lamahle. Ngiyathi mina ngisebenzile kakhulu la, ngiyathi ukuthi emaphoyiseni emacala lakhona tinkulungwane. Ngakho-ke nakunelicala lelinjengaleli, uma kusho ukuthi awukhoni ukuthi ulembita lena uyikhwetele, angeke ize ivuthwe. Kuya kwethu-ke lapha sifuna ukuthi umhlaba ubone, iPhalamende yase-South Africa ibone, ema-politicians nema-political parties ase-South Africa abone. Ngoba lapha sidabe simemile njalo siyesende bomabonakude bo-TV nabemhlaba babo-BBC sidabe sibamemile ukuthi babe khona. Ngakho-ke uma ungabuka nje ukuthi i-SABC iyodwana i-broadcaster the whole of Africa, so kuna about 30 million webantu labayibukela. Sifuna ukuthi-ke kuleli langa la-30 June lapho nonke njalo katobuya atoncenga umnguni nitobe nikhona, kufuna abanibone babese batibuta lonke lomhlaba ukuthi kodwa vele liqiniso ukuthi likhona livele njengeSwaziland lelincane leliphethwe ngumgcilati lelingenta into lenje.
bese ne-South Africa batoyibuta ukuthi vele South Africa nilive lelikhulu kangaka ningavumela nje a typical dictator lencane lenjengamswati yente into lethi nje uma ningakanile nebantu bala South Africa bawobuta maswati angithi ukuthi kodwa President Cyril Ramaphosa uma ungavuma ukuthi live lelincane linjengeSwaziland liwetzelele live lakini kangakanani-ke uma sekuyofika emave lamakhulu emhlaba maswati lamahle ngithi-ke nayo-ke i-background mhla ka-30 June kule nyanga lena kuyobe kungilesihlanu siyophiketha siyothumela i-memorandum ama-memorandum lang-2 lelinye yewa ka-Foreign Affairs lapho siyothi ku-Foreign Affairs ayithathe i-action iyati yona kuyothatha i-action sizamile kubhala lesibhalako but bona bayati ngemthetho wase-South Africa njengalokhu bakwenda eRwanda nakulamanye amazwe bese-ke sesiyemaphoyiseni the same day akahlalelani ekutheni kakhulu maswati akithi sitawukwenda ngicabanga ukuthi-ke maswati akithi mina sengendlalile sengikubekile kufanele singikubeke lesingakusho nje ukuthi lo nkomonye lona yathi lo nkomonye lona ungilomunye nitawukhumbula ukuthi inkomonye Thabani inkomonye wabulawa amaphoyisa wasuka umsindo maswati akithi nasukuma nemangetinyama so lo muntu lona kuthiwa uhlobene nalo muntu naThabani inkomonye lo wazi kodwa namhlanje ukhafulela ethuneni laThabani inkomonye uphinze futhi uthatha umnakabo Sibusiso Nkomonye umnikisa uphinze uthakaba yombulala bakangwane akalibambe lingashoni inkomonye amini lo nkomonye lo andile lothi uyinyanga mbumbulu lokunye lengakusho nje ngingakaniketi icomrade President Mlungisi Makhanya kusho ukuthi iSouth Africa angeke ihlale ingayithathi i-action ngoba akusho ukuthi sibinze nje sidilinga akusho ukuthi emaphoyisa aseSwatini leta ngalapha sathi everyday uma beta ngapha akusho ukuthi asibabambi sibende silo sengubo ngoba sidilinga ukuthi siyahlonipha umthetho wase-South Africa and that is the message lesiniketa uhulumende wase-South Africa ukuthi tethu tandla tibophekile ngekuhlonipha umthetho wase-South Africa ngakho-ke angeke kodwa kuqhubeke kaningi lokho singakakuthathi sithi defende thine sikwazi ukuthi nabo sibende silo sengubo ngoba siyabati lapho bahamba khona lokunye-ke kokugcina ukuthi uma siyalena njengalokhu sengishido it will help to amplify the struggle of our people umhlaba utawukwati angibeke lapho-ke baswati akithi ngibese sengicela comrade president Mlungisi Makhanya ngopresident wami lona ngopresident wami Msongomnyama awubaphefumulele comrade president ubatshele ukuthi ingabe ihamba njani icase ube ngiyathi comrade uyawathi imithetho ngeke uze usho onke ama-strategies awufuni ukuthi bomamsi beve ukuthi kuplanwe ini kodwa nje ekuthini ningabe maswati uthini kuwo ngalo msebenzi lomuhle sikubonge kakhulu Msongomnyama ukuthi kwathi nobe wawushonelwe ngumnakeno ubhizi uyomgcwaba ngalo mgcibelo kodwa wasukumela eTulu wabona ukuthi kufanele ukuthi lama comrades lana sikwati ukuthi siwamelele over to you Msongomnyama. Ngasithathe asibonge Nkosi kasibonge Mlangeni sithathe lelithuba sivusele Maswati sivusele nabo bonke baholi labangenile lamhla kulelihlelo siyanivusela baholi cha Maswati lamahle njengoba sachazile uMlangeni kwami kutaba kufisha
Ngidawuqala nje Maswati ngekuthi ngicizelele lokuthi sine njengenhlangano yephudemo siyawesekela futhi sitawudimbandzakanya ngayo yonke indlela lo msebenzi lokhona mhla ka-30 wekuphiketha ngale kuthunjwa kwa comrade Thabo Kunene na comrade Nkomonye. Ngithi ke Maswati asikubeke kube sobala lokuthi kude Thabo Kunene na comrade Nkomonye lababoshiwe. Lokhona kwekuthi comrade commander Thabo Kunene na comrade Nkomonye bathunjwa ngumswati ngekusebenzisa emaphoyisa akhe lebekaholwa nguClement Sihlongonyane na Thabo Hlophe ngekubambisana nalesinye sanusi khona la eNingizimu Afrika. Bashushumbiswa bayiswa eveni laseSwatini. Sikutfola Nkosi kumcoka kucacisa lokhu ngoba kubopha to arrest is illegal or to arrest kusho nje indvo le symbol Maswati lamahle lesho to take or to keep in custody umuntu by authority of law. Lokwendekile ke lako kwekuthi lesanusi Clement Sihlongonyane Thabo Hlophe nabo bonke nje lebebabambisane nabo bede emandla emthetho eNingizimu Afrika kwekuthi bangabopha umuntu. Kungaleso sizathu ke Maswati sicacisa ukuthi kude Thabo Kunene lo waboshwa. Thabo Kunene wathunjwa naNkomonye bashushumbiswa bamikiswa eveni laseSwatini. Kungaleso sizathu ke la khona sithi kini nonke Maswati kasisukumeni njengoba iUED isihola sitawuhamba siye kula department laseNingizimu Afrika siyosho lokuthi iNingizimu Afrika ayikakuvumela ngokuthi kusetshenziswe live lawo kuthumba nekushushumbiswa kwebantu. Kube hleze Kunene naNkomonye baboshwa ngabe sikhuluma letinye ngoba ngabe sibuka ukuthi kusho ukuthi umthetho nalabanemandla ekubopha nemthetho bababambile. Kodwa lana sikhuluma ngebantu labathunjwa abashushumbiswa. Kungaleso sizathu Nkosi sicabanga lokuthi kumcoka lokuthi asiyibiteni lendvo le ngeligama layo lokuthi lamaqabane akaboshwanga athunjwa ashushumbiswa. Sengedlulile ke lapho Maswati lamahle ngidawungena kulala ngicele kona umlangeni ukuthi ngikusho lokwathi sasive nje ukuthi sesikuphi nalokuvedwa kwa comrade Thabo kanye naNkomonye enkantolo. Ngifuna ukucala lana ke Maswati lamahle kwendlulusa kuthukuthela kwethu lokukhulu nelijaji labavela kilo ngemsombuluko. La khona bathi noma sebavelile kulo bachaza through ummeli wabo kwekuthi baba bantu labangativa kahle labalimala ngoba bashaywa nguleli tsimba lesanusi nemaphoyisa eMswati nabababamba ngala baphinze bachubeka nekushaywa nekuthotsharishwa noma sebaseSwatini. Bangathanza ukuthi baye esibhedlela babone bodokotela. Lasuka lijaji lathi akufakwe isicelo lesetile lesitawunika nebameli bahulumende lithuba lokuthi baphendule. Kuyasicansula ke lokhu Maswati ngoba indlela umthetho losebenta ngawo uye uthi nangabe kukhona umuntu losembi kwemthetho losabika kwekuthi uyagula, inkantolo kufanele kwekuthi lowo muntu
imvumele ngekuphuthuma kokuthi abone betempilo. Sikhuluma nje lamuhla lisondvo solo lamaqabane akakalitholi lithuba lokuthi abone betempilo kuze kubone lokuthi lokulimala kwabo kunganani. Siyethemba ke sibameli bethu ngekukhulumisana nabo kuleliviki inkantolo itasilalela lesicelo lesiphuthumako sokuthi lamaqabane avetwe enkantolo atotfola lokuthi inkantolo ivume ukuthi bangaba abantu labayiswe esibhedlela. Siyagcizelela ke thina ukuthi asibethembi bodokotela bamswati when it comes to impilo yalamaqabane lasesatandleni temaphoyisa amswati manje. Sifuna lokuthi sibacelile nebameli bethu ukuthi abavele esibhedlela ngekuya ngathi lesitimele pheceleti private health facilities babonwe bodokotela labatimele labangachemi labatawukhona kusinika ipoti leshoko lokuthi alinyatwa kanganani lamaqabane nakathotsharisho. Kuneticelo ke letinengana lokutawuthi kulo lona letiviki silifake inkantolo ticelo letifaka ekhatsi kokuthi tihlobo nemndeni walamaqabane avunyelwe kokuthi nabavele enkantolo bete batomamela nabo kokuthi licala lihamba njani. Leso sicelo sitawufaka ekhatsi nekosi tihlobo nebangani abavunyelwe kokuthi bakhone kuyowahlola lamaqabane ejele labanjwe khona ejele lamswati kumathapha noma ngabe kuliphi ijele longathola ukuthi sihleze sebendluliselwa kilo. Sitasifaka ke maswati lamahle nesicelo sekwekuthi sifuna kuva kahle lokuthi inkantolo yaseSwati inawo yini vele emandla neligunya lokuthi ingakhuluma indzaba yebantu labasembi kwenkantolo ngalokungekho emthethweni, njengoba bese sichazile nje ukuthi ababoshwanga lamaqabane babantu labathunjwa abashushumbiswa. Inkantolo ayikwadi ke ukuthi ngateka tindzaba yebantu labalethwe embikwayo ngalokungekho semthethweni. Lokho yinto lesitawuyenda eSwati. Lesimatasatasa ngako ngala njengoba sachazile nemlangeni ngokuthi vele kuleliviki nje sitabe siwafake emaphepha enkantolo la khona sifuna ukuthi inkantolo iphocelele emaphoyisa netiphathimandla tala tekwekuthi baphenyisise kahle lokuthi lokuthunjwa nekushushumbiswa kwalamaqabane kwahamba njani. Nekwekuthi ke inkantolo iphocelele uhulumende waseNingizimu Afrika ukuthi aphocelele uhulumende wamswati kwekuthi babuyiswe lamaqabane la njengebantu labathunjwa abashushumbisa lokungekho semthethweni. Siyaphinza futhi kulecelo tethu maswati lamahle sithi bonke kufake ekhathi lesanusi nalabo bebabambisene nabo, kufake ekhathi boClemens Hlongonyane naboThabo Hlophe nabo bonke nje lababambanzanyeka ekuthunjweni nekushushumbiswa kwalamaqabane ngokuthi babekwe emacala babanjwe batekiswe emacala eNingizimu Afrika ngoba akukho semthethweni eNingizimu Afrika ukuthi ungathumba umuntu umshushumbisi. Sifuna ke kulecelo tethu nokuthi iNingizimu Afrika isibuke lesanusi isiphenye ngoba umthetho waseNingizimu Afrika awuvumeli ukuthi kube khona umuntu waseNingizimu Afrika lo sebenzisana nema foreign intelligence sources akulamanye emave. Awukawuvuma umthetho waseSouth Africa ukuthi umuntu waseSouth Africa lode ligunya angasebenzisana nebantu labasebenziselana kuphenya nekuthola
i-intelligence lababuya kulamanye amave ngekokuthi kwente kanjani eSouth Africa. So the South African law does not permit any citizen to do any work for foreign intelligence sources. Foreign intelligence sources are supposed to work with South African intelligence agencies ekukwelekeni i-intelligence. Leto ke Maswati ngilwetinye tatinvo lesibhizi ngato njengoba liviki licala emkhathini walo ndawuthola futhi sitawubuya sitonibukela in full detail. Tonke letinvo lesesitendile nitawudiva futhi ngoba tinkantolo tase South Africa tinkantolo la khona nangabe nifake ticelo bantfu bavumelekile lokufaka ekhatsi nemedia kuthi ite ilalele and where possible iphindze ibroadcast lokho lokukhulunywa enkantolo. Sengigcina nje Maswati lamahle ngifuna kugcina nganali. Sekubonakele sishilo nangalwesithathu kokuthi ilanguage leviwa nguhulumende wetinkundla yinye nekunethembisa Maswati lamahle lokuthi uyati nala khona lamacabane ukuthi maningi emacabane la khona la ngephandle lati mbanzakanya emzabalazweni wekukhulula sive seMaswati. Lo msebenzi uyaqhubeka, siyabonga futhi nekwekuthi solo sikhulumile ngalwesithathu solo sithola tincingo nema WhatsApp nema message labuya kini labanye benu bachaza ukuthi bakuphi bangathanza ukuthi nangabe tinsita tifuna tifike kubo tingafika kanjani. Sibhizi ngaloko labanye benu sebatitholile tinsita njengoba sishilo labanye basetathola. Maswati mina ngichazile nangalwesithathu ngiyabati labaholi ngiyamati comrade Thabo Kunene ngiyayati inshisekelo nekunikela kwakhe ekuthini sive seMaswati sikhululeke naso sifane nabo bonke bantu labaphila emaveni lakhululekile emhlabeni wonkana. Singedeke samflathela lamuhla labanengi bethu labamatiko bayatichenya ngemsebenzi wakhe. Ngithi nala khona wamntimanzi akahlale ati ukuthi yonke lemizamo yakhe na wonke lemisebenzi netinkoni tonke lesibambisene naye nalabanye sathi akha tiyaqhubeka tiyasebenza futhi titawusebenza abangapheli mandla. We will spare no energy no effort kuqinisekisa mndimanze nawe comrade Nkomonye nawo onke lamaqhawe losolo asetandleni temaphoyisa amSwati kokuthi sitawu make sure lokuthi labathunjwe labashushumbiswa bayabuyiswa eNingizimu Afrika. We will get the Zile comrade IB. We are engaged at high level engagements with bantu betiphathimandla nebemaqembu tembusave eSouth Africa to make sure ukuthi lenzaba yenu iba inzaba lethola full attention. In the coming weeks nitawubeniva inside the chambers of parliament here imibuto lefayilwako around kokuthi kwendeka atawubona lesanusi nabo bonke lebe bambanzakanye kuba njweni kwenu nitfunjwe nishushumbiswe bakhulunyiswa tiphathimandla nebemthetho eSouth Africa kuthola lokuthi kwendekani.
Lithi sonke Maswati umlayeto munye, umzabalazo uyachubeka, imisa uchubeka njengetinhlelo as long as sikhona sisaphila, umphefumulo sekanye nenyama. Sitawuchubeka nemsebenzi sinibambise emzabalazweni wokukhulula live. Live lona litawukhululeka bathanza noma bangathanzi. Ngiloko nje Maswati lamahle kokuthi sitanatisa singaze tinkantolo tisinike malanga eSwatini nangala sitawubuya sitonatisa kuwona lama platforms lawa. Siyanxusa lokwekuthi phelelani Maswati lamahle enkantolo ngebuningi be. Siyacela futhi nakulamanye emaqembu etembusave lesikanye nawo lathi nawo alwela inkululeko. Kuthi kasinibone phela amaqabane nakavela lamaqabane enkantolo. Ngemaqabane ethu lawa lalwela thine lesisebenzisana nawo lwalwa side by side nathi. Akasuthi ngoba sasenkingeni bese labanye benu asababone enkantolo. Sichazile nangalesithathu sesigcina nje ukuthi kasingamvumeli uhulumende lo wabulala tihlobo tethu. Ngokuthi kube nguye lositshelako ukuthi bangani bethu nalaba sithandzako bobani. Sine siyabati laba sithandzako. Sine siyabati labatikhathalelako ngathi. Sine siyatati tinini netihlobo tethu. Sitibone ngokuthi nasibulawa, sidutshulwa, siboshwa. Tathatha sinqumo sekuthi titawuma nathi, titawulwa kunye nathi. Kunene ngomonye Nxumalo Mabuya Khulu Simelane Mnisi Dlamini nabo bonke lamaqabane lasejele. Beme nathi Maswati lapho khona labaningi bebesaba kusondzela akithi. Selithuba lethu ke leli lokuthi nathi sibakhombise ukuthi sima nabo, sitawuma nabo kukuhle noma kubili. Ngoba siyathi ukuthi ekugcineni kwako konke inkhululeko sitayitfola futhi nabo bayawujabula nathi siyawujabula baphuma lapho sekhona kukhululeka kwesizwe seMaswati. Nguloko nje Nkosi lesingakusho, siyabonga lithuba. Siyabonga kakhulu Nsongo Mnyama. Siyabonga kakhulu Comrade President. Kuthi tenobe sekulukhuni ubuya njalo ngishito ukuthi siyakuncestela kakhulu Nsongo Mnyama ulahlekelwa ngumfowenu evikini lephelile. Kodwa kwathi after umbekile ngalomgcibelo wathi uma ubuya ePitoli wamtshela wathi Nkosi nangifika ePitoli sawuhlangana sihlanganise inhloko sibone ukuthi ngabe lesive seMaswati sisebenzela kanjani kulesimo lesikuso. Maswati lamahle sahlangana naNsongo Mnyama for 3 hours. Sibriefana ukuthi sesikuphi thina si-UED bakuphi bona bayiphudela. Sabe sesakha luhlelo lokuthi sitawephusha kanjani iye phambili. Siyabonga kakhulu ke Maswati akithi, siyathemba ukuthi njengalo nitibonela nje leti 70 tenu lenithi ma-leaders lama 7 enu nanga ayakhona kuhlangana. Ngakho-ke nani ningavumeli lo mubi angene emkhathini wenu, ngoba uma singakahlangani kukude i-unity siba weak. Uma siba weak kusho ukuthi bosicalo batawuqhubeka basigcilane. Siyabonga kakhulu Nsongo Mnyama. eMaswati uma kukhona lapho nifuna kuva khona nibhale
bakhona boComrade Nandipha batawuthatha tonke lama-comments enu bawalethe kuto tonke lama-leaders lakhona la sitabe sesiyakhona ukuthi siphendule. Siyabonga kakhulu Songomnyama soyibekile yacaca nje ukuthi umsebenzi mningi kangakanani and umsebenzi uhamba kanjani. Maswati akithi nawe you can play a role. Nobe ngawuthi incane kangakanani kodwa lokhu sing 1.3 million uma sonke singadlala irole yethu inkululeko itawufika. Njengaloku asho Songomnyama inkululeko ingabe boSihlongonyane nemindeni yabo boThabo Hlophe ngabe bayophelela kude. Yena lo Thabo Hlophe lona ngabe niyakhumbula ukuthi Thabo Hlophe akusilo liphoyisa ngomgulukudu. Lo Thabo Hlophe lona uthunyelwa lapha ka-SPTC kuthiwa akahamba ayo-investigator Ndombatana lobe sebenza khona lobe ebebethe imali. Ligama la Ndombatana Ncobile lona utalwa ngolona abeminister labe bathi ngoWinnie Magabu. Uma afika lapha esifundleni sokuthi Thabo investigate Ncobile ukuthi uyebeleni imali yethu itembu ayiguguthi. Uyesuka Thabo ukugudza Ncobile uyamthatha uthi ngumfati wakhe. Lo muntu lobulela abantu bakithi lesigebengu lesi kuthiwa siyo-investigator kuthi imali eMaswati uyigugudzeleni Ncobile. Instead usambophe Ncobile ugugudza Ncobile sebagugudza nale mali sebabobabili. Siyoyikhuluma leyo ndzaba leyo kodwa on Freedom Day siyoyilungisa. Mnguni wasebuhleni President Honorable J ase uyichachise leyo ukuthi maybe uvele uqale yona lokho ukuthi how do you sokhulume nje neMaswati ukuthi mini yabo lembi and nathi emandla siwathola kuwo. Emva kwaloko-ke mntabe sisongena kunayi yema-MPs nekokuthi singawayekeli ema-MPs ahlalele ngekhathi bese siyakhohlwa ngawo ngoba nawo alapha ngenxa yethu. Over to you Mnguni wasebuhleni.